Jobs. Jobs. Jobs for your constituencies. Vote for jobs. Vote for employment. Vote for homeowners. Vote for wealth creation. Vote for a new Kenya. Safi, mtazamaji, hapa ni Havana Media na kwa majina anaitwa Boniface Owino. Ikiwa ni mara ya kwanza ambayo tunakutana ama ikiwa ni mara ya kwanza ambayo unatazama video hizi, ningeomba uchukue sekunde yako moja tu ama zako mbili uende kwa subscription area, ufinye subscribe button, like na ushare, na kisha mambo itakuwa sawa. Nasema shukrani kwa wale ambao wanazidi kutusupport ama wanazidi kutazama video hizi zetu, na mzidi kuzitazama, mzidi kutupa tu support yenu na mambo itakuwa sawa. Tunajua ya kwamba parliament imerudi, bunge yani tuseme bunge imerudi, na tunaona baadhi ya wabunge wanavurutana pale, wako kwa ile mshike yani vute ni kuvute, kila wakati wanajadiliana kuhusu hii mambo na kujenga nyumba, house bill ambayo bado ilikuwa imepigwa marufuku kwanza na koti. Sasa jana tumeona vurugo, watu wanavurugana kule parliament. Kimani Ichung'wah akijaribu kuzungumza akisema kwamba yani mimi nashangaa, sina ubaya lakini mimi ushangaa, itakuwaje ulazimisha watu kufanya mambo ambayo yanakufurahisha wewe? Kimani Ichung'wah anasema kwamba yani viongozi wa Azimio wanapinga mambo ya kujenga nyumba kwa sababu hao ni landlords, na wanajua vizuri kwamba wataumia. So nina swali tu, kuwa landlord na kwenda kujenga nyumba zinashikana wapi? Kwa sababu nyumba yenyewe inajengwa, nyumba ikijengwa itakuwa inalipwa pesa ngapi kwa kila mwezi? Alafu kuna mtu ambaye anaishi kule Eastland, kuna mtu ambaye anaishi Mathare, kuna mtu ambaye anaishi pale upande wa Dandora, mtu anaishi pale upande wa tuseme tu Kayole, vitu kama hivyo. Kuna mwenye anaishi kule Zimmerman, pale ambapo nyumba, kuna mtu ambaye anaishi kule upande wa Obama, kuna mtu anaishi pale ambapo unaweza pata nyumba na 2500, 1500, pale ambapo unaweza pata kabed sita unaweza pata na 5000, 6000. Hizi nyumba zinajengwa, hatukatai zitajengwa, lakini nyumba yenyewe ikijengwa utakuwa unalipa pesa ngapi kwa kila mwezi? Je, wakati hii nyumba imejengwa alafu nataka kuinsist kwamba mtu aje akaishi kwa hii nyumba, kwa sababu tunasema kwamba okay ni landlords, ndio maana wanajaribu kupinga. Okay, wakijaribu kupinga wanasaidia nani? Wanasaidia mwananchi wa kawaida ama wanakusaidia wewe ama wanajisaidia? Yeye ni landlord already, hamna pale ambapo anajisaidia kwa sababu nyumba zake already zina watu wanaishi kwa ile nyumba. Hamna mtu ambaye atatoka kwa nyumba, tusidanganyane, hamna mtu ambaye atatoka kwa nyumba pale ambapo analipa 1000, aenda ishi kwa nyumba ambayo analipa shilingi 25,000. Nataka usikize tu jinsi ambavyo Kimani Ichung'wah anazungumza. Sikiza. Conclusion, Honorable Speaker. This memorandum, as the Speaker directed, if anybody desires to amend the memorandum or my storyline of what the bill is about, you are at liberty to amend it when this bill comes for third reading. With those very many remarks, Honorable Speaker, allow me, Honorable Speaker, maybe, Honorable Speaker, in conclusion, Article 38, Clause 38, Honorable Speaker, and the Honorable Engineer Mwengi also spoke to the issue of the contributions, voluntary savings, and to an extent he confused the voluntary savings to voluntary contributions into the fund. And the voluntary savings referred to under Clause 38 refer to savings towards contributing a deposit, and is a deposit that the Honorable Chair of the Finance Committee has very ably stated that the provision that was there for a 10% deposit, and I remember when the units in Nakuru County were in Bondeni, Nakuru, were advertised, Kenyans raised that particular question as to whether how many Kenyans will be able to afford 100,000 shillings, and that is what the chairman of the Finance Committee has indicated that they have proposed in their committee report during third reading to remove the provision for a 10% deposit, so that Kenyans, even what we do, Honorable Speaker, when you are getting into a rental house, you are required to raise a deposit of 2 months deposit and one month rent, or 1 month deposit and 2 months rent.
and you pay an equivalent of your 3 months deposit as your deposit, is probably something now with the removal of the 10% deposit that could be considered by the people who will be selling these houses under the fund. Honorable Speaker, with those very many remarks, let me conclude by saying that this bill is not just about a levy. This bill is not just about houses. As I submitted when moving, this bill is about provision of jobs for millions of our youth who are languishing back in our constituencies without jobs, and plead with all of you to vote for this bill. And voting for this bill, honorable members, you'll be voting for jobs. I will wait to see, Honorable Speaker, how many of us here will vote against jobs for Kenyans, jobs for Kenyans, jobs for your constituencies. This bill is nothing other than about jobs, 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 jobs for your constituencies. Vote for jobs. Vote for employment. Vote for homeowners. Vote for wealth creation. Vote for a new Kenya. I submit and I reply, Honorable Speaker. Usikie jamaa anapiga hesabu, anapiga makelele jobs, jobs, jobs. So mimi na swali tu. Kwa hii maisha, kwa maisha sasa hivi ama kwa maisha ya kila mtu, mtu yote ambaye anaishi kwa ile standard, kwa ile uwezo ambao uko nayo. Mtu yote ambaye anaishi kwa uwezo ambayo yuko nayo. Kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kaishi uwezo ya juu kuliko maisha yake. Kila mtu anajua gharama ya maisha iko aje, na hamna mtu ambaye anaweza kaishi juu ya maisha yake. Kwa mfano, ikiwa mtu analipwa shilingi 20,000, jinsi ambavyo nimesikia akisema kwamba mtu akilipwa shilingi 20,000, kuna uwezekano yeye mtu kwenda kuishi kwa hiyo nyumba ambayo zinajengwa. Hamna siku mtu ambaye analipwa shilingi 20,000 ataenda kuishi kwa nyumba ya 15,000. Unalipwa shilingi 20,000, wewe uishi kwa nyumba ya 25,000 vipi? Nyumba shilingi 10,000 ya vipi? Hamna mtu ambaye anaweza ishi more than half of his salary or her salary. Tusidanganyane. Sasa hapa unatuambia ya kwamba hizi nyumba ambazo zinajengwa kwa sababu ya mwananchi, alafu unasikia anasema kwamba anajaribu kuangalia mtu yote wa Azimio mwenye atajaribu kupinga hii mambo ambayo inapitishwa, atazuilia watu wako wake kupata kazi. Mtazamaji, kuna mambo ambayo viongozi wetu hata wakiwa pale kwenye parliament wanazungumzia, ya lazima tuyaangalie, tujiulize kwamba hao watu wanajaribu kusema nini. Ikiwa wanatutetea, inafaa tuangalie wanatutetea kwa njia gani. Juzi member of parliament, huyo ni James Wandai, huyo ni MP wa UGUNJA, alizungumza na akasema kwamba ile siku tu hii bill itapitishwa, mtu wa kwanza ambaye atakuja kuumia ni yule mwana bodaboda, mama mboga. This bill passes and it is assented to and it becomes an act of parliament, those people I have mentioned, the bodabodas, the mama mbogas and the bodaboda riders, must be prepared that KRA will be after them to be able to get out the 1.5% of their earnings. How they'll compute that, I don't know. I don't know for sure. Kwa sababu hii kitu ikipitishwa hainufaishi wao, hainufaishi mwananchi wa kawaida, inanufaisha wao, na wao already ni matajiri. So itakuwaje uchukue pesa upeleke tajiri? Yani hata kama walikuwa wanasema kwamba kura hii election itakuwa ya mama mboga, mtu wa chini, bottom up. Hamna bottom up ambayo iko hapa. Si ya kwamba tunapinga kitu yote, ama si ya kwamba tunapiga mtu yote, lakini tunajaribu kujiuliza sisi kama wananchi wa kawaida, hii maisha ambayo tunaelekezwa inaelekea wapi? Kwa sababu hamna jinsi ambavyo utatuambia kwamba mnatutengenezea kazi gani mnatengeneza? Watu wenyewe wanakufa njaa. Ndio maana pale kwa parliament tulisikia kelele ikipigwa sana, kwa wale ambao walitazama na kwa wale ambao wameitazama video ikianza. Umesikia kelele ikipigwa sana kwa sababu gani? Mambo ambayo yanaendelea pale ni biashara. Na ikiwa ni biashara, watu wagani watatetea wananchi? Ni watu ambao wanapinga biashara ambazo zinaendelezwa, kwa sababu wanajua kile ambacho mwananchi wa kawaida anakipitia. Nimekuambia mtu uishi kulingana na ile uwezo ambayo ako nayo.
So mimi ningependa tu niachie comment kwa comment section baada ya kusikiza hayo mambo yote ambayo hiyo statement ambayo Kimani Ichung'wah majority leader Kimani Ichung'wah amezungumzia, alafu mambo itakuwa sawa. Na ikiwezekana tukutane kwa video ambayo inafuata. Mimi wako Boniface Owino. Bye bye.